Krishna, dear devotees, welcome back once again for our continued series on the glories of Vrindavan and a number of the amazing acharyas who live there. Харе Кришна, дорогие преданные! Добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Вриндавана и ряде удивительных ачарьев, которые жили там. I am your servant, Indradyumna Swami. Я ваш слуга, Индрадьюмна Свами. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desatarane. Jai Shri Prabhupada. So today I would like to speak on another Vaishnavacharya whose immense contributions to our Gaudiya Vaishnava tradition have very much defined our ISKCON movement. Сегодня я хотел бы поговорить о другом ачарье Вайшнавы, чей огромный вклад в нашу традицию Гаудия Вайшнава во многом определил наше движение сознания Кришны ISKCON. Defined it as we see it today and how it will also progress in the future. Определяет его, как мы видим его сегодня, и как оно будет развиваться в будущем. And that person who I want to speak about is Srila Krishnadas Kaviraджа Госвами. И эта личность, о которой я хочу поговорить, это Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. And before doing so, I'd like to acknowledge the source of my information so that everyone is assured of its authenticity, as well as to give credit to those who you could say, researched these matters before me. Прежде чем начать, я хочу подтвердить источник моей информации, чтобы все были уверены в ее подлинности, а также отдать должное тем, кто изучал эту тему до меня. And first and foremost, of course, is we're going to be referring to the very Shastra that Krishnadas Kaviraj Goswami brilliantly composed, and wherein he gives details of his personal life. And that is the great epic, Sri Chaitanya Charitamrita. Прежде всего мы сошлемся на эту самую шастру, которую Кришнадас Кавирадж Госвами блестяще написал, и где он приводит некоторые подробности своей жизни. Это великая эпопея Шри Чайтанья Чаритамрита. Secondly, I researched a number of copies of the transcendental magazine called The Harmonist. Во-вторых, я изучил несколько экземпляров трансцендентного журнала под названием «Гармонист». The Harmonist was written regularly in Bengali by Srila Bhaktivinoda Thakur. At that time, he wrote it under the name Sajjana Toshani. This is about 1879. Шрила Бхактивинод Тхакур регулярно писал «Гармонист» на бенгале. В то время он писал его под названием Саджана Тошани. Это примерно в 1879 году. And after Bhaktivinoda Thakur passed away, his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he launched an English version of Sajjana Toshani, which he called The Harmonist. После того, как Бхактивинод Тхакур покинул этот мир, его сын Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур выпустил английское издание Санджана Тошани, так он назвал «Гармонист». And this magazine ran until he passed away in 1936. And, it included articles by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of course, as well as Bhaktivinoda Thakur's original articles, which were translated into English. Этот журнал издавался до его ухода из этого мира в 1936 году и включал статьи Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а также оригинальные статьи Бхактивинода Тхакура, которые были переведены на английский язык. So much of what we'll be discussing today comes, what I've learned from those articles of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And so this is some special nectar. Многое из того, что мы будем обсуждать сегодня, исходит из того, что я узнал из этих статей Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, и это особенный нектар. And I have to give a lot of credit to my good friend Hari Parshad Prabhu. Я должен отдать должное моему хорошему другу Хари Паршаду Прабhu, who's from the GBC Shastric Advisory Committee. Из консультативного комитета GBC по шастрам. His lectures and discourses on
Srila Krishnadas Kaviraджа Goswami were a big help for preparing my talk today. Его лекции и дискурсы о Шриле Кришнадасе Кавираджа Госвами были большой помощью в подготовке к моей лекции сегодня. So, our custom these last couple of months has been to introduce an acharya by mentioning their identity or service first in the spiritual world, and particularly Goloka Vrindavan. Итак, нашей традицией за последние 2 месяца стало представлять ачарью упоминанием его личности и служения прежде всего в духовном мире, а особенно на Галоке Вриндавана. So we can also find a reference in Gora Gunadishya Dipika by Kavi Karnapura, text 167, who Krishnadas Kaviraджа Goswami is in the spiritual world. Мы также можем найти ссылку в Гаур Ганадеша Дипике Кавы Карнапуры, текст 167, кем является Кришнадас Кавираджа Госвами в духовном мире. We hear specifically who is Krishnadas Kaviraджа Goswami. Мы конкретно узнаем, кем является Кришнадас Кавираджа Госвами. Quote, the Braja Gopi Gunamala Devi appeared as Raghava Pandit's sister Damayanti Devi. Ratna Rekha Gopi appeared as Krishnadas. This is referring to Krishnadas Kaviraджа Goswami. And Kalavati Gopi appeared as Krishnananda. Враджа Гопи, Гуна Мала Деви, явилась как Дамаянти Деви, сестра Рагава Пандита. Ратна Рекха Гопи явилась как Кришнадас, это относится к Кришнадас Кавираджу, а Калавати Гопи явилась как Кришнананда. So, according to that, Krishnadas Kaviraj is Ratna Rekha Gopi in Braj Leela. Согласно этому, Кришнадас Кавирадж является во Враджа-лиле Ратна Рекха Гопи. Although some scholars, they say he's Kasturi Manjari in Krishna Leela. Однако некоторые ученые говорят, что он является Кастури Манджари в Кришна-лиле. So, Kasturi Manjari, she's a 13-year-old gopi Кастури Манджари – гопи, которой 13 лет, with a complexion the color of gold, с цветом кожи, подобным цвету золота. and she dresses in beautiful clothes, the color of white crystal. Она одета в прекрасные одежды цвета белого хрусталя. And she very blissfully resides in a part of Rangadevi's grove, which is called Kasturiya Nandata Kunja. Она блаженно пребывает в части рощи Ранга-деви, которая называется Кастурья Нандата Кунджа. Kasturiya Nandata Kunja. Кастурья Нандата Кунджа. That's where she lives. Это то место, где она живет. So that's for the spiritual world. Это для духовного мира. Unfortunately, there's not a lot of information about the life of Krishnadas Kaviraджа Goswami in this world, at least not as much as we would like. К сожалению, не так много информации о жизни Кришнадас Кавираджа Госвами в этом мире, по крайней мере, не так много, как хотелось бы. That's true, of course, of many of the acharyas we've been discussing. И это, несомненно, является таковым для многих ачарьев, о которых мы говорили. But the notion of history in both the Vaishnava and Vedic traditions focuses less on the linear flow from one event in time to another, but more on the, you could say, the defining moments and achievements of a particular person. Но понятие истории как в вайшнавской, так и в ведической традиции фокусируется не столько на линейном потоке от одного события к другому, сколько на определяющих моментах и достижениях конкретной личности. We do know that Krishnadas Kaviraj was born, or let us say appeared, approximately in the year 1507. Мы знаем, что Кришнадас Кавирадж родился, или давайте скажем, явился, приблизительно в 1507 году. About 10 years after Lord Chaitanya departed from this world. Спустя 10 лет после ухода Господа Чайтаньи из этого мира. And he appeared in a village called Jamatpur, which is, I think it's very close to Katwa, where
Mahaprabhu took sannyas. Он явился в деревне под названием Джаматпур, которая, я думаю, находится совсем рядом с Катвой, где Махапрабху принял саньясу. His father's name was Shri Bhagirath and his mother's name was Shunanda. Его отца звали Шри Бхагират, а его маму звали Шунанда. Now, Shri Bhagirath was a Vaidya, meaning a doctor or a physician. Шри Бхагират был вайдьей, что означает доктор или лекарь. And in those days, the Vaidyas were also called Kavirajas. В те дни вайдьи также назывались кавираджами. So he was sometimes referred to as Shri Bhagirath Kaviraj, the doctor. Поэтому иногда к нему обращались как доктор Шри Бхагират Кавирадж. But the word Kavi can also mean poet. Но слово «кави» также означает «поэт». And that's the prestigious title that his son, Krishnadas, eventually acquired. Это престижный титул, который со временем получил его сын Кришнадас. Krishnadas also became a Kaviraj, but in the sense that king of the poets. Кришнадас также стал кавираджем, но в значении «царь поэтов». Krishnadas Kaviraj Goswami, king of the poets. Кришнадас Кавирадж Госвами, царь поэтов. Now it's said amongst our Vaishnavacharyas that Krishnadas Kaviraj Goswami left us teen amrita. He left teen amrita. It means he left us 3 pots of nectar. Среди наших ачарьев вайшнавов говорится, что Кришнадас Кавирадж Госвами оставил нам ростки амриты, что означает горшочки нектара. What are these 3 pots of nectar? Каковы эти 3 горшочка нектара? The 3 literatures that were definitely composed by him. 3 литературных произведения, которые, безусловно, написаны им. Govinda Lilamrita, a commentary on Krishna Karnamrita, which he called Sharanga Rangada, and his magnum opus, his Sri Chaitanya Charitamrita. That's the 3. Говинда Лиламрита, комментарий на Кришна Карнамриту, который называется Шарангарангада, и его магнум опус, его Шри Чайтанья Чаритамрита. Вот все 3. Now, Chaitanya Charitamrita is considered the main or the primary literature for Gaudiya Vaishnavas on the teachings, the life and teachings of Lord Chaitanya. Чайтанья Чаритамрита считается главным и важнейшим произведением для Гаудия Вайшнавов по жизни и учению Господа Чайтаньи. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati once declared it his favorite scripture. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати однажды назвал ее своим любимым писанием. But Chaitanya Charitamrita wasn't the first literature, let's say the first biography of Lord Chaitanya to be written. Но Чайтанья Чаритамрита не было первым литературным произведением, давайте скажем, первой написанной биографией Господа Чайтаньи. In fact, there are several biographies of Lord Chaitanya that were written before Chaitanya Charitamrita. По сути, есть несколько биографий Господа Чайтаньи, которые были написаны до Чайтаньи Чаритамриты. The very first biography to be written about Mahaprabhu was Murari Gupta's Krishna Chaitanya Charitamritam. Самая первая написанная биография Махапрабху – это Кришна Чайтанья Чаритамрита Мурари Гупты. And he finished that in or around the year 1514, and he wrote it in Sanskrit. Он закончил ее приблизительно в 1514 году и написал ее на санскрите. Then came the great genius in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Shri Kavikarnapura. Затем пришел величайший гений в нашей Гаудия Вайшнавской сампрадае Шри Кави Карнапура. He wrote 2 literatures which describe the life of Lord Chaitanya. Он написал 2 литературных произведения, которые описывают жизнь Господа Чайтаньи. Chaitanya Chariti Mahakavya, which he finished in the year 1543, and a drama, it's called Nataka, called Chaitanya Chandrodaya Natakam, which he finished in the year 1553.
Чайтанья Чарита Махакавья, которую он закончил в 1543 году, и драму под названием Чайтанья Чандрадая Натакам, которую он закончил в 1553 году. And then Vrindavan Das Thakur, he composed the Sri Chaitanya Bhagavat in 1574. Затем Вриндаван Дас Тхакур написал Шри Чайтанья Бхагават в 1574 году. And then only came Krishnadas Kaviraj Goswami's Sri Chaitanya Charitamrita in the year 1615. А затем идет Шри Чайтанья Чаритамрита Кришнадас Кавираджа Госвами в 1615 году. Now the question may arise that what was the need for Krishnadas Kaviraj Goswami to compile another book, another Shastra about Lord Chaitanya when there were already 3 authorized biographies? Может возникнуть вопрос, в чем была необходимость Кришнадасу Кавираджу Госвами писать другую книгу, другую шастру о Господе Чайтанье, когда уже были 3 авторитетных биографии? Well, Krishnadas Kaviraj answers that question himself in Chaitanya Charitamrita Adi Leela, 8th chapter, verse 71. Кришнадас Кавирадж сам отвечает на этот вопрос в Чайтанья Чаритамрите, Ади Лила, 8 глава, текст 71. Adayata Vrindavane Bhashe Bhakta Ghana Sheshalila Shunite Shabara Mana. In Vrindavan, there were many other great devotees, all of whom desired to hear the later pastimes of Lord Chaitanya. Во Вриндаване было много и других великих преданных, которые хотели услышать о заключительных играх Господа Чайтаньи. In other words, Kavi Karnapurna, Murari Gupta, and Vrindavan Das Thakur had all written on the early pastimes of Lord Chaitanya. Другими словами, Кави Карнапура, Мурари Гупта и Вриндаван Дас Тхакур все написали о ранних лилах Господа Чайтаньи. But at this particular time in Vrindavan, the devotees living in Vrindavan, they wanted more nectar. They wanted to hear about the later pastimes of Lord Chaitanya, specifically the pastimes that took place in Jagannath Puri, where Mahaprabhu was with Ramananda Roy, Swarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Gadadhar Pandit, etc. Но в это самое время преданные, которые жили во Вриндаване, хотели большего нектара. Они хотели услышать о более поздних лилах Господа Чайтаньи, особенно о лилах, которые совершались в Джаганатхапуре, где Махапрабху вместе с Раманандараем, Сварупа Дамодарой, Сарвабхаума Бхаттачарьей, Рупой Госвами, Санатана Госвами, Гададхар Пандитом и другими. So nice just to hear their names. Так замечательно просто слушать их имена. So these devotees were confident that Krishnadas Kaviraj could write such a book about Lord Chaitanya's later pastimes. Эти преданные были убеждены, что Кришнадас Кавирадж мог написать такую книгу о более поздних лилах Господа Чайтаньи. He was already writing, Он уже писал, and everyone was already amazed by the first book he wrote, Govinda Lilamrita. и все уже были восхищены первой книгой, которую он написал, Говинда Лиламритой. Actually, as an impetus for the Vaishnavas, meditations, Rupa Goswami had summarized Krishna's eightfold daily pastimes in a short poem of 11 verses. It was called Asta Kaliya Lila Shmarana Mangala Stotram. В действительности, в качестве побуждения к медитации для вайшнавов, Шрила Рупа Госвами описал Аштакалья Лилы Кришны в небольшой поэме из 11 стихов под названием Аштакая Лила Смарана Мангала Стотрам. Just 11 verses, summarizing Krishna's daily pastimes. Всего 11 стихов описывают ежедневные лилы Кришны. But the Vaishnav community felt that these gem-like verses, they should be, elaborated on, expanded upon. So Raghunath Das Goswami actually requested Krishnadas Kaviraj to do that work, to expand upon those 11 verses.
Но общество вайшнавов считало, что эти несколько драгоценных стихов должны быть дальше расширены. Поэтому Рагунатдас Госвами попросил Кришнадаса Кавираджа сделать это служение по расширению этих 11 стихов. And that's how we got Govinda Lilamrita. Вот как у нас появилась Говинда Лиламрита. That's the expansion on those 11 verses. Big book, Govinda Lilamrita, but an expansion. Это экспансия этих 11 стихов. Большая книга Говинда Лиламрита, но Now, with экспансия. this completion of Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami's literary skills and his devotional achievements were fully recognized by all the Brajabasis. Когда Говинда Лиламрита была завершена, литературные способности Кришнадаса Кавираджа Госвами и его успехи в преданном служении были полностью признаны всеми в Раджавасе. So they said, you're good at this, so now write about Lord Chaitanya's later pastimes, Anchilila. Они сказали: у тебя хорошо получается, а теперь напиши о поздних играх Господа Чайтанья, Антьялиле. But he was a little shy. Но он был немного смущен. Not shy, but he was humble. Даже не смущен, он просто был смиренным. He didn't know if he should do it. Он не был уверен, может ли он это сделать. He wanted mercy. Ему нужна была милость. So what he did was what any self-realized Vaishnava would do when they have a problem. He went to ask the Lord for help. Поэтому он сделал то, что сделал бы любой самореализованный вайшнав, когда есть трудности. Он пошел просить Господа о помощи. And how did he do that? Каким образом он это сделал? Well, he was in Vrindavan. В это время он был во So he Вриндаване. went to see the Lord as Madan Mohan in the Madan Mohan temple. Поэтому он пошел увидеть Господа как Мадана Мохана в храме Мадана Мохана. And he prayed very sincerely in front of the deity for authorization and empowerment to write about Mahaprabhu's later pastimes. И он очень искренне молился перед божеством о разрешении, чтобы оно наделило его полномочиями написать о более поздних лилах Махапрабху. And an amazing thing happened. И произошло нечто удивительное. As he stood praying before the deity, a garland around the deity's neck, it broke and fell off. Когда он стоял и молился перед божеством, гирлянда на шее божества порвалась и упала. And the pujari who was there offering arti, he picked up the garland, and then later he came to give it to Krishnadas Kaviraj Goswami. И Пуджари, который был там, предлагая арати, поднял гирлянду и позже подошел, чтобы отдать ее Кришнадас Кавираджа He said, Госвами. this garland has been given to you by Madan Mohan. Он сказал: эту гирлянду послал тебе Мадана Мохан. Now in our Vaishnav culture, this is called Agyamala. Agyamala. Agyamala means, quote, a garland which carries the order of the Lord. В нашей вайшнавской культуре это называется агьямала, что означает гирлянда, несущая приказ Господа. A garland which carries the order of the Lord. Гирлянда, несущая приказ Господа. So Kaviraj Goswami got a Agyamala from Madan Mohan, and he acknowledges this actually at the end of Chaitanya Charitamrita. Таким образом, Кавирадж Госвами получил агьямалу от Мадана Мохана, и он подтверждает это в конце Чайтанья Чаритамриты. Anchilila chapter 20, verse 99. Антья-лила, глава 20, стих 99. Shurimadan Gopal More Lekya Ashtakari Kaiti no Yuyaya Tabu Rahite Napari. The Srimadan Mohan deity of Vrindavan has given the order that is making me write. Although this should not be disclosed, I disclose it because I'm unable to remain silent. Шри Мадан Мохан, божество из Вриндавана, дал мне указание, и его воля побуждает меня писать. Хотя я должен был бы сохранить это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать. So these are the reasons why
Krishnadas Kaviraj Goswami wrote Chaitanya Charitamrita. Вот таковы причины, по которым Кришнадас Кавирадж Госвами написал Шри Чайтанья Чаритамриту. He was requested or inspired by the local devotees to do it. Его попросили или вдохновили на это местные преданные. And Agyamala, he got the blessings in the form of a garland from Shri Madan Mohanji in Braj. Агьямала, он получил благословение в виде гирлянды от Шри Мадана Маханджи во Врадже. So Brahma once told Narada that whoever regularly wears flower garlands that have been hung from Krishna's neck becomes freed of all disease, sinful reaction, and ultimately all material contamination. Брахма однажды сказал Нараде, что тот, кто регулярно носит цветочные гирлянды, которые украшали шею Кришны, освобождается от всех болезней, греховных реакций и в конечном итоге от всех материальных загрязнений. So we should wear the deity garlands. Поэтому мы должны носить гирлянды от божеств. The acharyas say that to answer a prayer or to give special mercy, the Lord sometimes makes his garland slip from his neck, just as Madan Mohan did when he gave blessings to Krishnadas Kaviraj Goswami. Ачарьи говорят, что чтобы ответить на молитву или оказать особую милость, Господь иногда делает так, что его гирлянда соскальзывает с шеи, как это сделал Мадан Мохан, когда благословлял Кришнадас Кавирадж Госвами. Now, Kaviraj Goswami wrote Govinda Lilamrita in Sanskrit. Итак, Кришнадас Кавирадж написал Говинда Лиламриту на санскрите, But he wrote Chaitanya Charitamrita in Bengali. но он написал Чайтанью Чаритамриту на бенгале. He was expert in both languages. Он знал в совершенстве эти два языка. But why did he write Chaitanya Charitamrita in Bengali? Но почему он написал Чайтанью Чаритамриту на бенгале? Well, he wrote for the mass of people because most people don't speak Sanskrit, so he wrote for the people. Он написал ее для широкого круга людей, потому что большинство людей не говорят на санскрите. Поэтому он написал для всех людей. And of course, as we mentioned the other day, Bengali is a very sweet language. И как мы упоминали ранее, бенгали очень сладкий язык. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said one time that the day will come when people will learn Bengali just so they can read and relish Chaitanya Charitamrita. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати однажды сказал: «Придет тот день, когда люди выучат бенгальский язык так, что они смогут читать и наслаждаться Чайтанья Чаритамритой». But again, he was good at both languages. Но опять же, он хорошо владел обоими языками. We can give you an example in his expertise in Sanskrit. Мы можем привести пример его мастерства в санскрите. In the 23rd chapter of Govinda Lilamrita, there's a very beautiful verse. I think it's verse number 9. В 23 главе Говинда Лиламриты есть очень красивый стих. Я думаю, это стих номер 9. In this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami is describing the dance moves that Radharani is making when she's dancing with Krishna. В этом стихе Кришнадас Кавирадж Госвами описывает танцевальные движения, которые делает Радхарани, когда она танцует с Кришной. So the Sanskrit's describing the how she's dancing, but he's so expert that you can also hear how she's dancing. Санскрит описывает, как она танцует, но он настолько искусно описывает, что вы также можете услышать, как она танцует. Right? He's describing it, but you also hear her footsteps. Он описывает это, но вы также слышите ее шаги. He's so expert at Sanskrit. Он такой эксперт в санскрите. Here's the verse. И вот текст. Dum dum drik drik chan chan ni nam mam ni nam mam. Tut tuk tun tun guda 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 tam drum drum guda drum. Tek tek do do kiriti kiriti drum durimi
dram, durimi, dram. Then agat yaiva mahur iha muda shri madisha nantarata. So in the first part we hear her dance steps. В первой части мы слышим ее танцевальные шаги. And the last line says agat yaiva, and it says, in this way having arrived mahur iha muda, repeatedly and very joyously, Shrimad Isha na Narta, the feminine goddess Srimati Radharani, danced. А последняя строка говорит «Агат тивах». Таким образом, прибыв, Мухур иха муда, многократно, радостно, Шримат Иша Нанарта, верховная богиня Шримати Радхарани танцевала. So there's a description of her dancing, but we also hear her dancing. Здесь приводится описание ее танца, и также мы можем услышать, как она танцевала. Dum dum dwik dwik chan chan ni man ni mam nam ni nam mam tuk tuk tun gura 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 dum drum drum gura drum dek dek do do kiriti drum dreamy dum dum. That's how her dancing sounds. He's so expert, Kaviraj Goswami. Это то, какие звуки издавались, когда Шримати Радхарани танцевала. Это то, насколько был он большим экспертом в санскрите. So he's Kaviraj. Raj means king. Kavi means poet. King of the poets. Он Кавирадж. Радж означает царь, Кави означает поэт. Царь поэтов. Actually, it was Jiva Goswami, as per his custom in giving titles to or honor to qualified devotees, who gave Krishnadas Kaviraj the title Kaviraj after he finished Govinda Lilamrita. В действительности это был Джива Госвами, дающий, согласно традиции, титулы достойным, квалифицированным преданным, кто дал Кришнадас Кавираджу титул Кавирадж после того, как он закончил Говинда Лиламриту. He was good at Bengali and good at Sanskrit. Expert, not good, expert. Он хорошо знал бенгали и санскрит. Не просто хорошо, он был экспертом, знатоком. Эксперт. Narottam Das Thakur says so. Нароттам Дас Тхакур говорит об этом In his в Prarthana. своей Прартхане. Quote, Krishnadas Kaviraj, who composed the Sri Chaitanya Charitamrita, is a connoisseur amongst devotees. His Govinda Lilamrita moves stones to tears, but alas, my mind is not attracted to it. That's his humility. Цитата. Кришнадас Кавирадж, который написал Шри Чайтанья Чаритамриту, является знатоком среди преданных. Его Говинда Лиламрита плавит камни, превращая их в слезы. Но, увы, мой ум не привлекается. Это его смирение. So here's a nice verse composed by my friend Hari Parshad in glorification of this poetic ability of Krishnadas Kaviraj Goswami. Вот прекрасный стих, который сочинил мой друг Хари Паршад в прославлении этих поэтических способностей Кришнадас Кавираджа Госвами. Gora Govinda Lilayam Avishtam Yasha Manasham Tam Namami Krishnadas Kaviraj Jam Puna. He writes, I repeatedly offer obeisances unto Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, whose mind is completely immersed in the pastimes of Gaur and Govinda. Он пишет, я снова предлагаю поклоны Кришнадасу Кавираджу Госвами, чей ум полностью погружен в лилы Гауры и Говинды. Let me explain. Позвольте мне объяснить. This verse refers to Kaviraj Goswami's mind being completely immersed in Gaura Lila through writing Chaitanya Charitamrita and Govinda Lila through writing Govinda Lilamrita. Этот текст в первую очередь относится к тому, что при написании Чайтанья Чаритамриты ум Кавираджа Госвами был полностью погружен в Гаура Лилу, а при написании Говинда Лиламриты в Говинда Лилу. So now it's said that it's only natural that he wrote Chaitanya Charitamrita in Bengali.
Говорится, что это вполне естественно, что он написал Чайтанья Чаритамриту на бенгале. if only because Lord Chaitanya appeared in Bengal. Хотя бы потому, что Господь Чайтанья явился в Бенгалии. Actually, he appeared in Navadvip, to be exact. Если быть точным, в действительности он явился в Навадвипе. Srila Prabodhananda Saraswati writes in Chaitanya Chandamrita text 62. Шрила Прабхадананда Сарасвати пишет в Чайтанья Карнамрите текст 62. Quote, the Supreme Personality of Godhead has appeared by His causeless mercy in a body composed of the mellows of loving sentiments, saturated with the most intense ecstasy of pure love, with the luster, the color of molten gold, in the celestial abode known as Navadvip, where every home is filled with festivals of devotion. My mind delights in that sweet abode, even more than Vaikuntha. Unquote. Цитата. «Верховная личность Бога явился по своей беспричинной милости в теле, состоящем из сладостных любовных чувств, наполненных самым сильным экстазом чистой любви, с блеском цвета расплавленного золота, в небесной обители, известной как Навадвипа, где каждый дом наполнен фестивалем преданности. Мой ум наслаждается в этой сладостной обители даже больше, чем на Вайкунтхе». So it's for all these reasons we mentioned that Kaviraj Goswami was inspired to write his magnum opus, Sri Chaitanya Charitamrita in Bengali. Именно по всем этим причинам, которые мы упоминали, Кавирадж Госвами был вдохновлен на написание его magnum opus Чайтанья Чаритамриты на бенгале. A magnum opus is an artist or a writer or a poet's most important work or their best work. Magnum opus — это самая важная и самая лучшая работа художника, писателя или поэта. It's a Latin phrase which means great work. Это латинское выражение, буквально означающее «великое произведение». For example, the Mona Lisa is Leonardo da Vinci's magnum opus, like that. Например, «Мона Лиза» — великое произведение Леонардо да Винчи подобным образом. Now, as we were mentioning earlier, Krishnadas Kaviraj Goswami's father, Shri Bhagirath, he was a doctor or a physician. Как мы уже упоминали ранее, Шри Бхагиратх, отец Кришнадаса Кавираджа Госвами, был врачом, лекарем. Unfortunately, he passed away when Krishnadas Kaviraj was, I think, 6 years old. Но, к сожалению, он покинул этот мир, когда Кришнадасу Кавираджу Госвами было, я думаю, 6 лет. So Krishnadas and his brother's name was Shyamdas, they were brought up by some family relatives because his mother had also passed away. Поэтому Кришнадас и его брат, которого звали Шьяма Дас, были воспитаны другими родственниками, потому что его мама также покинула этот мир. But because his father passed away, that when he was so young, it's said that Krishnadas Kaviraj developed an intense sense of renunciation in his heart, which eventually led him to leave home in search of the absolute truth. Но поскольку его отец покинул этот мир, когда он был еще слишком юн, говорится, что Кришнадас Кавирадж развил в своем сердце сильное чувство отречения, что со временем заставило его покинуть дом в поисках абсолютной истины. But there's a specific incident which you could say acted as a catalyst and propelled him to leave home and go to Sri Vrindavan Dham. Но есть особый случай, который, можно сказать, послужил катализатором и побудил его покинуть дом и отправиться в Шри Вриндаван Дхаму. It was an incident in which he had a very strong difference of opinion with his brother Shyamdas. Это был случай, когда у него было сильное, очень сильное расхождение во мнениях с его братом Шьямдасом. Shyamdas had great respect for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Шьямдас очень уважал Господа Чайтанья Махапрабху. But unfortunately, he had little or no respect for Lord Nityananda. Но, к сожалению,
у него было мало или совсем не было уважения к Господу Нитьянанде. So one day Krishnadas Kaviraj scolded, he scolded Shyamdas for not having faith in Nitai. Однажды Кришнадас Кавирадж отругал Шьямдаса за то, что у него не было веры в Нитая. So that night when Krishnadas Kaviraj took rest, he had a dream in which Lord Nityananda appeared to him. В ту ночь, когда Кришнадас отдыхал, ему приснился сон, в котором Господь Нитьянанда явился ему. And in that dream, Lord Nityananda blessed him and gave him an order to go to Vrindavan. В этом сне Господь Нитьянанда благословил его и приказал ему отправиться во Вриндаван. The exact order of Lord Nityananda is actually there in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 5, text 195. Точный приказ Господа Нитьянанды находится здесь, в Чайтанья Чаритамрите, Ади Лила, глава 5, текст 195. Are Are Krishnadas na karaha bhai Vrindavane yaha tanha sarva labhahoy. He says, "Oh, my dear Krishnadas, do not be afraid. Go to Vrindavan, for there you will attain all things." Он говорит: «О, мой дорогой Кришнадас, ничего не бойся. Иди во Вриндаван, и там ты обретешь все, к чему стремишься». And we'll see that by following this order of Lord Nityananda, Krishnadas Kaviraj was successful in every way in Vrindavan. И мы увидим, что, следуя этому наставлению Господа Нитьянанды, во Вриндаване Кришнадас Кавирадж был успешным во всех отношениях. And in this regard, our acharyas have said that without having faith in Lord Nityananda and without taking shelter of his lotus feet, it's impossible to approach Radha and Krishna. В связи с этим наши ачарьи говорят, что без веры в Господа Нитьянанду и не принимая прибежище его лотосных стоп, невозможно приблизиться к Радхе и Кришне. Narottam Das Thakur has written like that as well. Нароттам Дас Тхакур сказал также следующее. Quote, if one actually wants to enter the Rasa dance, Radha and Krishna's dance festival, one must firmly catch hold of Lord Nityananda's lotus feet. Если кто-то действительно хочет войти в танец раса, танцевальный фестиваль Радхи и Кришны, он должен крепко держаться за лотосные стопы Господа Нитьянанды. Or as Srila Prabhupada said one time, and my godbrother Giriraj Swami often repeats, Или Шрила Прабхупада однажды сказал фразу, которую мой духовный брат Гирирадж Свами часто повторяет. we can only get the mercy of Radha and Krishna if we get the mercy of Lord Chaitanya. Мы можем обрести милость Радхи и Кришны только если мы получим милость Господа Чайтаньи. And we can only get the mercy of Lord Chaitanya if we get the mercy of Lord Nityananda. Мы сможем получить милость Господа Чайтаньи только если получим милость Господа Нитьянанды. And we can only get the mercy of Lord Nityananda if we go out and preach to the Jagai and Madhais of Kali Yuga. И мы можем получить милость Господа Нитьянанды только если мы выйдем на улицы и будем проповедовать Джагаям и Мадхаям Кали-юги. That's called congregational chanting, where many devotees go out and distribute books or have Harinam or hold festivals or whatever. Congregational chanting. Это называется совместным воспеванием, когда многие преданные выходят и распространяют книги, или проводят харинаму, или проводят фестивали, или совместное воспевание. We visit Radhakund, Мы посещаем Радхакунду, but we don't live there, но мы не живем там, because that's not the process. потому что не таков процесс. We follow by example. Мы следуем примеру. And we see the example set by all of our previous acharyas is that when they came from the spiritual world, whatever their intimate relationship was with Krishna in the spiritual world, when they came here, what did they do? They were very actively preaching Krishna consciousness, all of them. That's what they did. И мы видим пример, который нам дан всеми нашими предыдущими ачарьями. Когда они пришли из духовного мира, какими бы близким не были их отношения с Кришной, духовным миром, когда они пришли сюда, что они сделали?
Все они очень активно проповедовали сознание Кришны. Вот что они делали. Prabhupada didn't stay in Vrindavan, he left Vrindavan to bring Vrindavan to the West. Прабхупада не оставался во Вриндаване. Он покинул Вриндаван, чтобы принести Вриндаван на запад. We're not Bhajananandis, we're Goshtananandis. Мы не Баджанананди, мы Гоштанананди. We're Bhajananandis in that we take our sadhana very seriously. Мы Баджанананди в том смысле, что мы очень серьезно относимся к нашей садхане. But then to get real Braj Bhakti, Но затем, чтобы обрести настоящую Враджа-бхакти, we open our front door and we scream outside, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If anyone wants prasadam, come to my house. Something like that. мы открываем входную дверь и кричим на улице «Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Если кто-то хочет прасада, приходите ко мне домой. Что-то подобное. So Nityananda's, the lotus feet of Lord Nityananda are very dear to us because only by his mercy we can get Gaura's mercy, and only by Gaura's mercy we can get Radha and Krishna's mercy and the mercy of Vrindavaneshwari Shrimati Radhika. Лотосные стопы Господа Нитянанды очень дороги нам, потому что только по Его милости мы можем получить милость Гауры, и только по милости Гауры мы можем получить милость Радхи и Кришны, и милость Вриндаванешвари Шримати Радхики. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki Shri Krishna Shankirtan Yagya Ki. They're very closely entwined together. Они очень тесно связаны друг с другом. So when he woke up from that dream, Krishnadas Kaviraj, he gave all of his possessions away. He gave them to his brother actually, and he left for Vrindavan. Итак, когда он проснулся, Кришнадас Кавирадж отдал все свое имущество своему брату и ушел во And I Вриндаван. read in Prema Vilas that when he reached Vrindavan, he took shelter of Raghunath Das Goswami, who became his guru. He eventually took initiation from him. Я читал в Преме Виласе, что когда он достиг Вриндавана, он принял прибежище у Шрила Рагунат Дас Госвами, который стал его гуру. Со временем он получил у него посвящение. And after initiation, he lived at Radhakund doing bhajan, and his preaching. That's where he wrote Chaitanya Charitamrita for the world. После инициации он жил на Радхакунде, ведя баджан и проповедуя. Именно там он написал Чайтанья Чаритамриту для всего мира. Actually, the exact spot that he wrote Chaitanya Charitamrita is on the banks of Shamakund, and there's a little small kutir there now, like a memorial on that spot. And I remember so many times I've gone there with devotees, where he actually wrote. And we sit there and we read Chaitanya В Charitamrita. действительности, точное место, где он писал Чайтанья Чаритамриту, было на берегу Шьямакунды, и сейчас там есть небольшой кутир в качестве напоминания об этом месте. Я помню, как много раз я ходил туда с преданными, туда, где он действительно писал. Мы сидели там и читали Чайтанья Чаритамриту. And while I was there, living at Radhakund, Raghunath Das Goswami would lecture every day for a few hours about Lord Chaitanya while sitting on the banks of Radhakund. Пока он находился там, живя на Радхакунде, Рагунат Дас Госвами каждый день несколько часов читал лекции о Господе Чайтанье, сидя на берегу Радхакунды. And Raghunath Das Goswami would speak about Mahaprabhu, about his personal experiences, because he lived with Mahaprabhu for many years in Jagannath Puri. He went there when he was very young, Raghunath Das Goswami. So he knew a lot about Mahaprabhu. Рагунат Дас Госвами говорил о Махапрабху, исходя из своего личного опыта, потому что он жил с Махапрабху много лет в Джаганнатхапуре. Рагунат Дас Госвами пошел туда, когда был еще очень юным, поэтому он много знал о Махапрабху. And, Krishnadas Kaviraj Goswami would sit there and he'd listen and he would make notes. Кришнадас Кавирадж Госвами сидел там и слушал Рагунат Дас Госвами и делал записи. And from those notes, he compiled Chaitanya Charitamrita. Из этих записей он составил Шри Чайтанья Чаритамриту. So we can see from
Krishnadas Kaviraja Goswami's personal life that if a devotee is sincere in his attempts to be Krishna conscious, despite all obstacles, Krishna will eventually arrange everything favorable for that devotee to advance in Krishna consciousness. He or she will meet their guru, they'll be given a Prabhudatta Desh, a place to serve and preach, and everything will become auspicious. Из жизни Кришнадаса Кавираджа Госвами мы можем видеть, что если преданный искренен в своих попытках обрести сознание Кришны, несмотря на все препятствия, Кришна со временем устроит все благоприятным образом для этого преданного. Для продвижения в сознании Кришны он или она встретят своего гуру. Им будет дана Прабхупада Деша, место для служения и проповеди, и все станет благоприятным. Of course, Krishnadas Kaviraja Goswami was especially fortunate because, well, he's living in Vrindavan. His guru is Raghunath Das Goswami. He has a wonderful service to write. Конечно, Кришнадасу Кавираджу Госвами особенно повезло, потому что он живет во Вриндаване. Его гуру Рагунат Дас Госвами. У него прекрасное служение, написание книг. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 22, 158, we hear how blessed are such advanced devotees. Чайтанья Чаритамрити, Мадхья Лила, глава 22, 158, текст, мы читаем, как благословлены такие продвинутые преданные. Seva Saraku Rupena, Siddhi Rupena Chatrihi, Tadbhava Lipshuna Karya, Braja Loka Nushartara. Quote, the advanced devotee who is inclined to spontaneous loving service should follow the activities of a particular associate of Krishna in Vrindavan. He should execute service externally as a regulative devotee, as well as internally from his self-realized position. Thus he should perform devotional service both externally and internally. Возвышенный преданный, склонный к спонтанному любовному служению, должен следовать за определенным спутником Кришны во Вриндаване. Внешне он должен действовать как преданный, занятый регулируемым преданным служением, тогда как внутренне должен служить в соответствии со своей индивидуальной духовной природой. Так он будет служить Господу и внешне, и внутренне. So Kaviraj Goswami did that. He was following an advanced devotee, his mood in Vrindavan. He was doing practical service, and he was also maturing within, ever-expanding love for the Lord. Кавираджа Госвами следовал за продвинутым преданным. Его настроение было во Вриндаване. Он занимался практическим служением, и он также взрослел в постоянно растущей любви к Богу. And he had Raghunath Das Goswami as his guru. И его гуру был Рагунат Дас Госвами. But I was thinking about it, and I was thinking that we ourselves were no less fortunate because we have Srila Prabhupada. Я думал об этом. Я думал, что нам самим повезло не меньше, потому что у нас есть Шрила Прабхупада. We know Prabhupada is a resident of the spiritual world, and we're following him back. He came, and we're following him back to the spiritual world. We're no less fortunate. We're just as fortunate as Krishnadas Kaviraja Goswami was. Very fortunate. Мы знаем, что Прабхупада пребывает в духовном мире, и мы следуем за ним обратно. Он пришел, и мы следуем за ним обратно в духовном мире. Нам повезло не меньше. Мы так же удачливы, как Кришнадас Кавираджа Госвами. Очень удачливы. I think we're most fortunate. Я думаю, мы самые удачливые. Prabhupada came to save us. Прабхупада пришел, чтобы спасти нас. In Vedic age, a disciple would look for a guru. In Kali Yuga, the guru looks for you. В ведические времена ученик искал гуру, а в Кали-югу гуру ищет вас. So I always think in that way. Поэтому я всегда думаю таким образом. And there's a favorite poem I know about how Prabhupada came and saved us. I love this poem. Есть любимое стихотворение, которое я знаю о том, как Прабхупада пришел и спас нас. Я люблю это стихотворение. It's by one of my very dear godbrothers, Patita Pavanadas.
Оно написано одним из моих очень дорогих духовных братьев, Патита Паваной Дасом. And I would like to recite it for all of you. И я хотел бы прочитать его для всех вас. O Paramahansa of the nectar lake, did you your own true love forsake, leaving his sweet and fragrant lotus breasts to come to this world of birth and death? О Парамахамса нектарного озера, неужели ты покинул свою настоящую любовь, оставив его сладостную и благоухающую грудь ради того, чтобы прийти в этот мир рождений и смертей? Or is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed. Please let it be known. Have you come to take me home? Или это рука помощи, которую ты протягиваешь? Находясь в этом мире материи, ты выходишь за его пределы. Я в недоумении. Пожалуйста, объясни это. Ты пришел забрать меня домой? My feeble memory cannot recall. Did I once in anger slip and fall? If there is truth, then tell me where. From this I'll turn and go with you there. Моя слабая память не может вспомнить. Разве я однажды в гневе поскользнулся и упал? Если есть правда, то скажи мне, где она. Я брошу все и пойду с тобой туда. Tell me, please, of life's true goal, so I may cleanse the dust from my soul. And from this humbly let me start to nourish the spark of love within my heart. Очистить от пыли душу ты мне помоги. Об истинной цели жизни, пожалуйста, мне расскажи. Из этого смиренно позволь мне начать, чтоб искру любви в моем сердце питать. Your blessings I crave, as now I see. Your love can teach infinity. And of the mercy that therein lies, for this my twice-born soul does cry. Как жажду я Твои благословения обрести, Твою любовь, что бесконечно в милости Своей. Я вижу это, и тогда плачет об этом моя дважды рожденная душа. So please, so tell me please, of Vrindavan and the bluish boy, yes, the gentle one, known as Krishna, Devaki's son, to his abode I long to run. Ты о Вриндаване поведай мне, прошу, о нежном мальчике с сиянием цвета голубого, о том, кто нам известен как Деваки, сын прекрасный, о том, в обитель чью мечтаю убежать. Krishna, yes, that is his name, and the reason why to your feet I came. I pray I'll hear Krishna wherever I go, with sounds of cymbals and hearty bowl. Да, Кришна его имя, и такова была причина, что привела меня к стопам Твоим. Куда бы ни отправила меня судьба, молю, чтоб слышать мог всегда, о Кришна, я Твои святые имена, под звук цимбал и громких харибол. Now tell me of his jeweled throne, and how he dances with his gopis alone. Oh, and how his flute notes fill the air. Tell me this in loving prayer. Прошу Тебя, поведай мне в молитве любви полной о том, в уединении, как танцует с гопи он, о троне из каменьев драгоценных и флейте, что вокруг все звуками наполнит. I see in nectar that you swim while herding Surabi cows with him. Tell the beauty of his lotus flowers, of his strength and fame and mystic powers. Я вижу, как в нектаре утопая, пасешь ты вместе с ним коров Сурабхи, о том, как изумительно прекрасны цветы божественного лотоса его, о том, как удивительно могуч, силен и славен он. Прошу тебя, поведай мне о том. And of devotees whom he holds so dear, in Vaikuntha, his abode, where there is no fear. Do tell, are his features like the moon? Tell it sweetly, lest I swoon. О преданных с Вайкунхи мне поведай, обители, где страху места нет. Они ему дороже жизни. Прошу, поведай, в чем секрет. Скажи, ведь лик его прекрасный луне подобен безупречной. Раскрой мне тайну сладости простой, пусть обморок не овладеет мной. Now unto your lotus feet I cling, lest I be whipped
by Maya's sting. Even the dust of your grace's feet, as I bow down, taste nectar sweet. Спасаясь от укусов Майи, к стопам я вашим припадаю. В поклоне вашим лотосным стопам их пыль нектара слаще. Слава вам! O Paramahansa of our land, I see in glory you do stand. 10,000 times a day I beg, let me thank you for your helping hand. О Парамахамса нашей обители! Слава твоя не знает границ. Снова и снова я падаю ниц в благодарность тебе за руку помощи, протянутую мне. Srila Prabhupada ki jai ho. So yes, we are no less blessed than was Krishnadas Kaviraджа Goswami. Тогда мы не менее благословлены, чем был Кришнадас Кавираджа Госвами. Now, there's several reasons why Krishnadas Kaviraджа Goswami's magnum opus, Chaitanya Charitamrita, has become so popular in Bengal and also in our Hare Krishna movement. Есть несколько причин, по которым магнум опус Кришнадаса Кавираджа Госвами, его Чайтанья Чаритамрита, стал таким популярным в Бенгалии, а также в нашем движении Харе Кришна. One reason I mentioned earlier, and that is in Chaitanya Charitamrita, we have all the sweet Anjalilas of the Lord, his later pastimes. Одна причина, о которой я упоминал ранее, это та, что в Чайтанья Чаритамрите есть все сладкие антиалилы Господа, его лилы позднего периода, Which are not in other biographies. которых нет в других биографиях. But another reason that's so special is because it's interspersed with perfect siddhanta, or philosophical conclusions, the philosophical conclusions of the six Goswamis of Vrindavan. Но другая причина такая особенная, поскольку она перемежается с совершенной сиддхантой, философскими выводами шести Госвами Вриндавана. Krishnadas Kaviraджа Goswami had the chance to hear these siddhantas, this philosophy, from 5 of the 6 Goswamis in Vrindavan, because Srila Jiva Goswami was still young at that time. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами имел возможность услышать эту сиддханту, эту философию от 5 из 6 Госвами во Вриндаване, поскольку Шрила Джива Госвами в это время был еще молод. And he included all that philosophy in Chaitanya Charitamrita. И он включил всю эту философию в Чайтанья Чаритамриту. All the other biographies of Mahaprabhu, they were mainly leelas or pastimes, which is nice, but Krishnadas Kaviraджa Goswami also made, or in the Chaitanya Charitamrita, the biography, he included philosophy, which is important. Все остальные биографии Махапрабху в основном представлялись как лилы или игры, что замечательно. Но Кришнадас Кавираджа Госвами включил философию, которая важна в биографию в Чайтанья Чаритамриту. Now, another reason why Chaitanya Charitamrita is so popular is because it's easy to sing. Другая причина, по которой Чайтанья Чаритамрита пользуется такой популярностью, это то, что ее легко петь. It's in a specific meter that makes it easy to pronounce and to sing. Она составлена на особый стихотворный размер, который позволяет ее легко произносить и петь. For the most part. По большей части. For example, in Anjalila, chapter 1, text number 8. К примеру, в первой главе Антья-лилы, текст номер 8. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Go Bhakta Vrindam. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Go Bhakta Vrindam. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda. All glories to Advaita Acharya. All glories to all the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху, вся слава Господу Нитьянанде, вся слава Адвайта Ачарья и вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанье Махапрабху.
This was his brilliance. He made it in a meter which people could sing. В этом заключалась его гениальность. Он составил произведение в том стихотворном размере, в котором люди могли его Just like петь. Valmiki, the author of the ancient Ramayana. Так же, как Вальмики, автор древней Рамаяны. Way back in Treta Yuga, he composed a specific meter for the Ramayana. That has become to be known as Anustuba. Anustuba. Еще в далекую Трета-югу он составил особый стихотворный размер для стихов Рамаяны, и этот размер стал известен как Анустуб. Anustuba, it's a standard meter for Sanskrit poetry. Анустуба является общепринятым стихотворным размером для поэзии на санскрите. It's Anustup or Anustuba. It depends what you're saying it for. Анустуб или Анустубха. Это зависит от того, как вы настроены, для чего вы это говорите. So it's standard rhythm. Так что это стандартный ритм. And you can sing Ramayana. И вы можете петь Рамаяну. You see the sadhus are always sitting under a tree singing Ramayana. Вы можете видеть, как садху всегда сидят под деревом и поют Рамаяну. Because of its ease in composition and its ease in ability to sing. Благодаря ее простоте композиции и также простоте в возможности пения. So Krishnadas Kaviraj composed Chaitanya Charitamrita in Bengali in such a way it could also be sung, and therefore it's very popular. All the time you hear devotees, singing Chaitanya Charitamrita in different tunes. Кришнадас Кавирадж написал Чайтанья Чаритамриту на Бенгалии таким образом, чтобы ее можно было петь легко, и поэтому она очень популярна все время. Вы слышите, как преданные поют Чайтанья Чаритамриту на разные мелодии. Now some scholars say that Krishnadas Kaviraj Goswami departed this world in the year 1617. Некоторые ученые говорят, что Кришнадас Кавирадж Госвами покинул этот мир в 1617 году. We don't like to discuss these things, but it should be stated. Мы не любим говорить о таких вещах, но их следует констатировать. He was 87 when he left. Ему было 87 лет, когда он ушел. But he reasons ill who says that Vaishnavas die. When thou art living still in sound, a Vaishnav dies to live, and while living, he spreads the holy name around. Заблуждается тот, кто о смерти вайшнавов толкует, ибо жизнь продолжается в звуке. Умирая, вайшнавы живут, а живя, всему миру имя святое даруют. So thou art living still in sound, that shloka says. So he's present in the sound of the books he gave us. It's like Chaitanya Charitamrita. We can have his association if we want it. Они живут в звуке, как говорится в этой шлоке. Он присутствует в звуке книг, которые он нам дал, таких как Чайтанья Чаритамрита, и мы можем иметь его общение, если So I захотим. hope one result of this lecture is that you'll be more inclined to read Sri Chaitanya Charitamrita. Поэтому я надеюсь, что одним из результатов этой лекции станет то, что вы будете более настроены читать Шри Чайтанья Чаритамриту. So there's two samadhis of Krishnadas Kaviraj Goswami. One's at Radhakund and the other's at the Radha Damodar temple in Vrindavan. Есть два самадхи Кришнадас Кавираджа Госвами, одно на Радхакунде, а другое в храме Радха Дамодара во Вриндаване. The samadhi at Radhakund's a vapu. We say a vapu samadhi. Vapu means form. That's where his transcendental body is interred. Самадхи на Радхакунде является вапу. Мы говорим вапу самадхи. Вапу означает форма. Это то самадхи, в которое было помещено его тело. And the samadhi at Radha Damodar temple is a pushpa samadhi where some of his artifacts are kept. А самадхи в храме Радха Дамодара – это пушпа самадхи, где хранятся некоторые принадлежащие ему вещи. So please, when you come to Braj next time, carry a Chaitanya Charitamrita with you. Go to Radha Damodar temple, read it at his samadhi. Go to Radhakund, read it at his samadhi, and also where he wrote Chaitanya Charitamrita. Take advantage.
of these three places. Так что, пожалуйста, 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 когда вы в следующий раз приедете во Врач, возьмите с собой Чайтанья Чаритамриту, отправьтесь в храм Радха Дамодары, читайте ее рядом с Самадхи, затем отправляйтесь на Радхакунду и читайте ее у Самадхи, а также там, где он написал Чайтанья Чаритамриту. Воспользуйтесь преимуществами этих трех мест. So I hope everyone liked the lecture today. Надеюсь, сегодняшняя лекция всем понравилась. I hope I did justice to His Divine Grace, Krishnadas Kaviraджа Goswami. Я надеюсь, что я смог воздать должное его божественной милости Кришнадаса Кавираджа I Госвами. hope I brought you closer to him. Надеюсь, я приблизил вас к нему. And I hope that your appreciation for Chaitanya Charitamrita just expanded unlimitedly. И я надеюсь, что ваша признательность Чайтанья Чаритамриты безгранично увеличилась. I'd like to conclude today with some very beautiful words from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur from the Harmonist, from one article he wrote in the early 1930s, glorifying this magnum opus of Krishnadas Kaviraджа Goswami, his Chaitanya Charitamrita. Я хотел бы закончить несколькими прекрасными словами, которые приводятся в статье Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, которую он написал для журнала «Гармонист» в ранних 30-х годах, прославляющими этот магнум опус Кришнадаса Кавираджа Госвами, Чайтанья This is Чаритамриту. so beautiful. Это так красиво. Every word in this statement is like a rare gem. Каждое слово в этом высказывании подобно редкому драгоценному камню. So I'm quoting Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Итак, я цитирую Бхактисиддханту Сарасвати Thakura. If it were to happen that all the books in the world were destroyed, leaving only Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, then the people of this world would still be able to achieve the ultimate goal of life. Если бы так случилось, что все книги в мире были уничтожены и остались бы только Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита, тогда люди в этом мире все равно смогли бы достичь высшей цели в жизни. Even if the Srimad Bhagavatam was lost, leaving only the Chaitanya Charitamrita, there would be no loss to humanity, for that which has not been revealed in the Bhagavatam is found in Chaitanya Charitamrita. Даже если бы Шримад Бхагаватам был утерян и осталось бы только Чайтанья Чаритамрита, это не принесло бы человечеству ущерба, поскольку то, что не было освящено в Бхагаватам, можно найти в Чайтанье Чаритамрите. The supreme absolute truth is Sri Chaitanya Mahaprabhu, the combined form of Radha and Krishna. Высшая абсолютная истина – это Шри Чайтанья Махапрабху, объединенная форма Радхи и Кришны. The Sri Chaitanya Charitamrita is his sound incarnation. Шри Чайтанья Чаритамрита – это его звуковое воплощение. The divine mystery of Radharani's divine status and glories are found therein. В ней кроется божественная тайна божественного положения и славы Радхарани. Can there be any doubt, therefore, of the supreme status of this piece of transcendental literature? Можно ли поэтому сомневаться в высочайшем статусе этого произведения трансцендентной литературы? Dear devotees, I'm your servant. Thank you so much for this seva. Дорогие преданные, я ваш слуга. Большое спасибо за эту севу. I'm going to continue studying and researching, and I'll see you in a few days. Я собираюсь продолжить изучение и исследование, и мы увидимся через несколько дней. Thank you so much. Hare Krishna. Большое спасибо. Харе Кришна. Shri Gaurnitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Srila Krishnadas Kaviraджа Goswami ki,
Govinda Lilamrita Ki, Shri Chaitanya Charitamrita Ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki, Shri Prabhupada Ki, back to Godhead Ki, Jai Jai Sisi Radhe, Sham Shri Shri Gauritai Ki, Nityananda Mahajan Ki, Gopimanani, Shbashi Babosho, Hare Krishna. Шила Гурудева Ки Джай.